जी मैं इस वक्त काटर न्यू जर्सी में हूँ और यहाँ पे आज ईद का बड़ा इज्तिमा काटर कम्युनिटी की जानब से मस्जिद कुबा में मुनक्कद हुआ। ईद की पहली नमाज 6:30 पे थी और दूसरी नमाज 8:30 पे थी और कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने यहाँ खुले ग्राउंड में मस्जिद कुबा के बाहर नमाज ईद अदा की। खुतबे के दौरान इमाम साहब ने लोगों के लिए खसूसी दुआएं की, स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कम्युनिटी में खुशी की लहर थी क्योंकि यहाँ पे जो नमाज ईद है वो खुले आसमान तले पड़ेगी और मस्जिद कुबा की जानब से नाश्ते का इंतज़ाम था जिसको कम्युनिटी के लोगों ने बड़ा सराहा और फैमिली समेत लोगों ने इसमें शिरकत की। बैरून मुल्क बसने वाले जो जितने भी ओवरसीज़ हैं वो इस तरह के इज्तिमा में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। मुकम्मल तफसील जानिए जम्मू कश्मीर टीवी की इस खसूसी रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيزنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اعلموا يا أيها المسلمون أن يقوم هذا يوم عيد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Dear brothers and sisters in Islam, today is the day of Eid, a day of rejoice, a day of happiness, a day in which we proclaim the greatness of our Lord Allah subhanahu wa ta'ala, a day in which, dear brothers and sisters, Allah has commanded us to enjoy these days. As the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he told us and he said that the day of Arafah, the day of Nahar, the day of sacrifice, today the day of Eid, and the 3 days after, the days of Tashriq, these are all days of what? Of Eid. Very simple. We will stand for prayer, you will say Allahu Akbar, and you will tie your hands, and you will recite Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabarak asmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. After reciting the thana, you will say 3 extra takbirs. You will say Allahu Akbar, and you will drop your hands. You will say Allahu Akbar and you will drop your hands. The 3rd time you will say Allahu Akbar and you will tie your hands. We will recite Fatiha. After Fatiha we will recite a surah. After the surah will be ruku', sujood, and we will stand for the 2nd rak'ah. In the 2nd rak'ah we will continue the rak'ah as normal. Before we go into ruku', we will make 3 extra takbirs. Allahu Akbar and you will drop your hands. Allahu Akbar, you will drop your hands. The 3rd time Allahu Akbar and you will drop your hands. On the 4th takbir, you'll go into ruku'. After ruku' will be sujood and then salam. After that, we have 2 very short khutbahs, inshallah. And then we have a short dua at the end. So again, it's very simple. In the 1st rak'ah, after reciting sana, there'll be 3 extra takbirs. In the 2nd rak'ah, before going into ruku', there will be 3 extra takbirs. I will make the takbir a little longer when you have to raise your hands and drop them, and when we continue as normal I will recite it shorter to make it easy for everyone, inshallah ta'ala. And everyone should stay for the Eid khutbah as well, bi'idhnillahi ta'ala. So that is, and I just wanted to go over the rulings that I mentioned before. There's no zakah or no sadaqatul fitr for this Eid, but it is the days of Dhul Hijjah, and these are the best days of the year. The best 10 days of the year. Allah says in the Quran, wal fajr wal layalin ashr. He takes a qasam by the time of Fajr, and he takes a qasam by the last 10 nights of the days of Dhul Hijjah. So we are in the best days of the year. So consider making a contribution and a donation to the masjid, to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said
Whoever builds a house of Allah in this world, Allah will build for him a palace in Jannah. So inshallah, make your contributions, donate to those that are in need, bi'idhnillahi ta'ala. The second ruling pertaining to Eid-ul-Adha is that if you are not cutting your hair or your nails because you are sacrificing, you can do so after you sacrifice your animal. The third ruling pertaining to Eid-ul-Adha is that from the day of Arafah, so from yesterday Fajr all the way until the 13th of Dhul-Hijjah at the time of Asr. So from today, it should have been from yesterday, but we're gathered here today. From today all the way until Monday at the time of Asr, after every prayer, you recite the takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, after every single salah. So these are some of the rulings that pertain to Eid-ul-Adha. Inshallah, we'll give it about 1 more minute and then we will pray inshallah. Until then, let us recite the takbir and rejoice in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh Allah, accept our Salatul Eid. Oh Allah, give us the best of this world and the hereafter. Oh Allah, on this day we remember our brothers and sisters across the globe, those that are in Palestine. Oh Allah, protect and help our brothers in Palestine. Oh Allah, make things easy for our brothers in Palestine. Oh Allah, make things easy for our brothers in Kashmir. Oh Allah, make things easy for our brothers and sisters that are in Syria, that are in Sudan, that are all across the world in China, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, make things easy for the Muslims in India and the Muslims in Pakistan, the Muslims in Bangladesh, wherever there's any Muslim suffering. Oh Allah, make things easy for them, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, we ask you to allow us to go for Hajj. Oh Allah, we ask you to take us for Umrah. Oh Allah, we ask you to accept our udhiyah and our qurbani. Oh Allah, we ask you to accept all of our prayers, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, from the moment that we were born until our last breath, every single prayer that we have ever made till this day, oh Allah, we ask you to accept our prayers. Oh Allah, when we make dua, we don't know how to ask from you, give us without us asking. Oh Allah, when we make dua, we don't know how to cry, give us without us crying. Ya Allah, accept our duas. Ya Allah, हमारी नमाज़ ईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना. Ya Allah, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाना. Ya Allah, जितने भी हमने दुआएं की हैं, या अल्लाह उसको कबूल फरमाना. या अल्लाह, जितने भी गुनाह की हैं, या अल्लाह उनको माफ़ फरमाना. या अल्लाह, हमको हज करने की तौफीक अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा. हरमैन शरीफैन की बार बार हमें हाज़री नसीब फरमा. या अल्लाह, जो हमने कुर्बानी की है, या अल्लाह उसको कबूल फरमा. या अल्लाह, कुर्बानी तक़वे की बुनियाद पर करने की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह, जो लोग कुर्बानी करते हैं शो ऑफ करने के लिए, रियाकारी के लिए, या अल्लाह उस रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा. या अल्लाह, हमारे दुआओं को कबूल फरमा. रब्बना आतिना في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 1 second before we get up, inshallah, let us do one last takbir. And let us all say, enjoying a good meal. Allah says in the Quran, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Eat and drink,
but do not be excessive in that. Dear brothers and sisters, on these days of Eid, we celebrate our Eid with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And what does Allah command us to do? وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Proclaim the greatness of your Lord. And that is why, dear brothers and sisters, on this day of Eid, we recite the takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. We can proclaim the greatness of our Lord. Takbir! Muhammad Aurangzeb, Jammu Kashmir TV, New York, America.